আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমি আজকে আপনাদের মধ্যে নিয়ে আসলাম এমন একটি অ্যাপস যেটি সব অ্যাপসের বাপ। এটি ইউজ করলে আপনারা ক্যাপকাট ইউজ করা বাদ দিয়ে দিবেন। তো সেটি করার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই প্লে স্টোর থেকে মেইটু অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে অ্যাপসটির লিঙ্ক দিয়ে দেব, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো চলুন কাজ শুরু করা যাক। ভিডিও এডিটিং, এই যে এখানে ভিডিও এডিটিং করব। একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নেব, তারপর এখানে স্টার্টে চাপ দেব। তারপর এখানে ভিডিওতে ক্লিক করে এখানে দেখতে পারবেন স্মার্ট কার্ডে চাপ দেবেন। এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এই যে এখানে দেখতে পারতেছেন পার্সেন্ট উঠতেছে। আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ করতে পারবো। জার্সির মতো করে এডিট করে নিতে পারবো। এখন প্লে করলে দেখতে ওদের ভিডিও এডিট করা শেষ। এখন আমরা চেক করে নেব ভিডিওটা।
আর আসসালাম ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যদি আপনারা আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন।